Thank you, Manze. Hello and welcome to the Weekend Edition, Manze. Asante sana for joining us for yet another episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Now, as usual, a week cannot go by in Kenya. Bila mbwembwe hapa na pale. First, I know you all remember how you joined Form 1, as in the means of transport to school, either man-made or natural. Well, this week, a new standard was set yet again after a Form 1 student reported to Maranda High School in this style. The arrival of this student on a chopper caused a stir. The student was accompanied by ODM party leader Raila Odinga, who is supporting his education. Now, a moment of silence for everyone else who, while in high school, this is what helicopter meant to you. Helicopter, helicopter, helicopter. Manze, this story is such a highlight because flying has generally dominated the news this week. On one side, a student makes headlines for being flown to school. On another end, the deputy president of the country gets denied a chance to get on a plane to Uganda. In fact, he was kept waiting for 5 hours. But still, he did not get on the plane. That's the deputy president, waiting for 5 hours. This is top-level patience for a man who cannot spend 1 hour in traffic. 5 hours of the deputy president's time is like 2 years of an ordinary mwananchi's time. Now, that's on the scale of how much the government can keep you waiting. The DP was kept waiting for 5 hours. Alafu utasikia Mkenya wa kawaida akizusha ati, kwani tutagoja barabara mpaka lini? And it's not even 60 years since independence. Learn to wait. Now, one thing for sure, though, is that the DP may not have traveled to Uganda, but he was given the Uganda experience locally. And that depends on how you look at it. The government one way, the government blocked the DP from leaving the country, just like it happens in Uganda to people who disagree with their president. And two, on a different note, you could argue that the DP got the Museveni experience at the airport. That is, a chance to occupy a seat for so long. Now, this issue has been politicized so much, with one explanation being that the DP had not received clearance to travel out of the country, which makes me wonder, as the second most powerful man, alikuwa nafaa kuomba nani ruhusa? But then again, mwenye alikuwa nafaa kuomba ruhusa alikuwa in the country. Oh yes. He was back. He was back from his UK trip. And about that, by the way, guess what the UK Prime Minister Boris Johnson gifted President Uhuru? This model car from the 1962 East African Safari Rally. I have no idea how they allowed the president to bring into the country a car model that is more than 8 years old. Now, another question I've asked myself is the kind of friendship we have with the British, considering this is the kind of vehicle the president was gifted by China. And that's besides the point. Tugonongelea transport issues that the deputy president back home. It's too much politics. Let's move to lesser politics. This past week, Kimilili MP Didimas Baraza made headlines after he allegedly slapped a musician for demanding payment on due construction ya classroom. Did I understand vile coffee work? Because I think it took guy like 4 seconds before he knew he digested what mheshimiwa had done. As in, I think hata yeye kunotice alipigwa, aliona tu hiyo video later na aliambiwa na wasee alipigwa kofi, because at first akasonga kidogo, akaangalia mheshimiwa kidogo, alafu akariact. How does a slap work? And this is coming at a time where the ugly debate of hustlers versus dynasties is taking shape, makes this the literal definition of class wars. Now, shortly after the incident, here's the same MP narrating his version of what happened. Anafunga madarasa na kutoa wanafunzi kule ndani. Mimi nimefika hapo, napata wanafunzi wako nje. Na kijana mwenyewe akakuja. Alafu kwa vile ni rafiki yangu, nikaona sijui alienda kujisaidia na alikuwa hajafunga siku. Mimi naona gari yake dogo yuko ndani hajafunga, nikasema wacha nikimbie nimwambie, please garage yako yuko empty, yuko wazi, funga zip, funga duka. So how did the story change from wanafunzi kufungiwa nje ya darasa to zip ya contractor ilikuwa imefunguka? Kwa nini wanafunzi wagani Didimas aliona wakitolewa nje?
Now, the musician on the receiving end of Barasa's hit single is none other than Steve K. And if you check him out, seems like he predicted this incident in one of his biggest songs. Neno la nenyo che bomu hasiwa. Kuibule babana. Ndio nasemanga ndaua mtu mwana fikiria kesa. Papa. Bembe mukasi wangu yombe mukasi usimbe wange we kumoyo kwa nini ananipiga kwa nini ananipiga bembe mukasi wangu yombe mukasi. Hi, Basi. In other news, Nairobi News carried an article this week whereby a man has been accused of robbing his girlfriend a phone worth 18,000 shillings alongside 100 shillings. What a way to keep it at 100. Now, the guy has been identified as Gashero, but for the girlfriend, sijui jina yake, but juu hiyo so moja inasemekana alinyang'anya, wacha tumuite Mama Mia. Now, Gashero, in his defense, claims that he did not rob his ex. Actually, that's a point of correction. It's his ex-girlfriend, not his girlfriend. Alisema hakumuibia, he was just trying to reconcile with her, then things got dramatic. Now, the matters are before court, and he was released on a bond of 500,000 shillings. 500K. This can only mean one thing. In this context, when it comes to relationships, matters in the courtship stage, the bond is very heavy. And this is one thing I've never understood. Bond and fine issues. Good thing our guest for this episode is well versed in that area, an advocate of the High Court and one of the board members in the Ministry of Good Vibes. When you're my mcheki wanajua what I mean. Kuna story fulani kwanza hapa ilitoka ati watu wanafaa kuwa registered ndio wa farm ndio uweze kulima Irish potato, hizi waru za kawaida. Ati ukipata unapanda waru na huko registered unaweza fungwa. Now, this sparked outrage among Kenyans, and we have been planning on the topic for some time because there are laws that are designed to keep people poor. Unaweza argue hivyo. Are there? Like, kuna sheria zinaekangwa ndio watu inaitwaje za kufinyilia watu. Retrogressive laws. Inaitwaje? Na sio sheria ya waru peke yake. Kuna sheria mob sana watu feel ni za kurudisha watu nyuma. And to help us navigate the subject, advocate Edwin Sifuna is in the house. Ngumi ni jamu. Hapo sawa kabisa. Please join us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Nimeshawambia guest wetu leo ni Secretary General wa ODM. He's an advocate of the High Court, Edwin Sifuna, and my favorite hater. Karibu sana kwa show. Asante. Karibu. Thanks for having me again. I think ni mara yangu ya pili. Ni mara yako ya pili. Last time tulikuwa na audience, leo sioni watu. Manze, COVID situation imetukazia sana. We almost brought them back. Then tukaambiwa we can't have them again kwa sababu there was a fear of sijui ni third ama ni fourth wave. Nimeona comedy shows zingine huko majuu wana make sure watu wamealikwa ni watu wako vaccinated peke yake, sijui kama man. Unaweza arrange pia watu wako wako sasa sisi vaccine nasikia zimeingia. Vetting hiyo process sasa. Tunajua hata mtu anaweza kuja na fake vaccination certificate. Vaccine certificate. Ya kujitengenezea, msaza tengenezea ingie na. Issue yako ni kubwa hivyo mpaka mtu anaweza fake certificate akuje. Sasa unamaanisha nini? Nauliza yani. Wewe ni hater yani. Nauliza. Hapana. Watu wana fake certificate ndio kuingia kwa show. You're not having me do that on this show. Kwanza tunafaa kuongelea mambo ya laws, masheria zenye tunafeel zinarudisha watu nyuma, but sikuwa nataka tuingie kwa hiyo story before tu uniaddress ye kitu moja. Nelson Havi alisema kitu, the president wa LSK. Ideally, kwa lawyers najiambia huyu anafaa kuwa mdosi wako mkiingia kwa law, right? Because we ni member. Sasa wacha nikwambie hiyo ni an inverted view of leadership. Unaona mtu amechaguliwa place yoyote, wewe ndio mkubwa wake.
si yeye ni mkubwa yako. Si aliingia hapo kwa sababu ya kura za members. Yes. So kazi yake pale ni kutumikia watu. Huyo ni servant wetu. Mtu wetu kuletea chai. Na nilikutana na hiyo tweet ya vitu ulikuwa unasema. Na that's why nasema you my favorite hater. Not that hating is a good thing, but ngumi ya shingo. Like of all things you could have talked about, ngumi ya shingo. Ilikuwa yani unajua pia unatafuta ile kichapo. Ukimchapa si tunamuumiza tu, pia unamsaidia. So hapo ndio niliona nikaa inaweza msaidia pia ukimpiga. Lakini Havi ni best yangu, tulikuwa high school na yeye. So ni venye alikuwa pia yana chocha, alikuwa anasema pia siku hizi ako na kamilisha, ati wanatembea na vijana, ati angetaka nipigwe huko kwa nini, kwa AGM ya LSK, ati ningepigwa. Ati angenifinya. Sasa huyu mtu anasema atakufinya ukimwangalia kwanza. Inafaa uchukue Havi mweke hapa na mimi niweke hapa. Ule ni mtu tukipiga si ni ward anaenda street. Hapana, mkiwa shule nani alikuwa mbele ya mwingine? Yeye alikuwa mbele yangu. Alikuwa mbele yako. Na mkiwa shule amkuwa ipatana mmekrosiana kimneza vaana mjue. Hata I think alimaliza 1 year before niingie form 1. Na sasa wewe uko mahali unaweza mpiga ngumi ya shingo. Si inategemea na ile mwili Mungu amekupea pia. Sasa ile mwili Mungu amempea. Si afai kutembea akitisha watu watatafinya. Hakuna Havi hezi finya mtu yote. Unless na hiyo magunu wake anasema hiyo ni opinion yako. Kwanza unamjua? Si unamjua? Mimi najua Havi. Kwanza amekam kwa show. Wewe ni mkubwa kushinda Havi. Kwenda huko. Hata ndio kweli. Mimi kwanza nitakwambia hivi. I don't know what's this obsession ya politicians na squad. Ati kama Havi anaweza sema ako na watu wake. Wewe pia kuna vile unajiamini. Baba yao ni Simbarati. Simbarati kwanza vile alikalia Didimas, alafu Didimas akapata mtu wa kushine naye juzi. What is it about you? Sasa hiyo tabia ndio tunataka tumalize kwa siasa. Kama unasema unataka kufinya mtu, usimfinye wewe mwenyewe. Individually. Wewe individually, unaona? Tukutane tu watu wawili, tusi-involve watoto wa watu. Unajua sasa yeye alikuwa anaongea hivyo juu ati siku hizi akona kambogi kama vijana hapo wanapiganga kelele. Ati ningesema ufinywe na nani? Wewe si ukuje wewe mwenyewe ufinyane. Na unajua hiyo ni kitu poa sana umesema juu. Every politician, every leader akiongea anaongeanga in the sense ya akona backing ya watu wangu watakufanyia ile kitu. Na hiyo ndio tabia nataka tuache kabisa. Kama wewe unajiamini, ukisema utafanya kitu ama una threaten hizi vitu sasa zimepitwa na wakati. Kwanza ina professional body kama LSK unatembea na magunzi wa nini? Unatembea na magunzi wa nini? Inatakiwa una deal na members. Wengine si lawyers, wengine ni lawyers. Na unajua sasa hii profession yetu imefika ile level yenye because of the challenges yenye watu wako nazo. Unakuta ni rahisi sana kuconfuse watu. Vile tu watu kuwa confused huku nje na pesa kidogo, na pombe, na vitu kama hizo. Pia there are lawyers who have fallen into that trap. Na kuna watu sasa wanatake advantage. Na mimi siogopi. Havi ni mmoja wale watu wanatake advantage ya young lawyers wale wenye bado hawajamake, wanadanganywa na pesa kidogo, sijui nini. Then mzee anakutumia wewe ni wakili na unaenda kuwa gunwa mtu. Impression yangu ya Havi vile tulikuwa naye ni very different from hiyo ya kukuwa na wasanii. Na unaweza chachisha hivyo upate Havi ameiva karate chini ya maji. Unaona kama vile PLO anakuanga badman. Unaweza pata ameiva chini ya maji upate kumbe ni kutulia tu na mjaja book. Sasa unajua mimi kuna movie nimecheki, msana kujanga na chochezo makarate nini. Hapo anapigwa teke moja ya kifua na wewe anakaa chini kwanza. Unajua unajiamini umewahi vaa mtu mimi by the way, first of all I don't fight. I'm not a violent person. Hata kuna time unakumbuka watu walikuwa wananichekelea tu. Kuna madhali ninyang'anya Maika walikuwa na expect nitamweka kibare kama kidero ama kitu kama hiyo. Unakumbuka hiyo story? Ni ukweli mjanja, unajua kuna vigate ndani ya dangerous grounds na kujitoa vile unataka. Hizo mafight au ingizangi. Unajua sasa wewe at level kama yangu sasa. Pia sisi ni examples kwa watu wengi. You might not believe it but kuna wase who look up to me. I may not believe it. Inakwambia so pia conduct yako yani lazima ikue. Alafu si ni wale wase wenye tunaamini kama uko na argument na una defend ukweli. Msaizi kushinda. So watu wanafikanga hiyo level ya kufight ni wase wenye wameshindwa kuongea, kujidefend na mdomo yao. Interesting, tumetoka tuongelea tu Havi alafu unapea na example ya watu wameshindwa kuongea. But by the way, kwa conversation ya leo nilikuwa na watch ma video zako za kitambo. Ilikuwa kitambo hata before ingie kwa politics scene.
Alafu nikaona advocate of the high court. Unajua, I believe that's a different level. Correct. Na vile kwa two boys mtu akutana kama time fulani nimepata nimekaa Kisumu hivi nimekaa place saa 8 usiku naona umepita hivi. One man ati peke azin kwa boys mpaka anajia manze advocate of the high court. That means hata ukiongea unaongeanga na different level of understanding of the law. Then tukakama up na show tukajiambia hii story ya laws zenye zinakaa ni inhibitive ya growth. Unaweza kuwa good vibes kuongea na wewe. Na ilitoka from one conversation ya ati potato farmers need to be registered. Ndio upande. Though alikuja wakaclarify baadaye. So wase walikuwa wanazusha juu. Mnasemaje watu wa registered before wapande waru, otherwise watapigwa fine. Aren't we a country where watu wanafaa kuwa encouraged ukiweza panda kila kitu ndio to contribute to kwa the food basket. So unajua kila sheria upitishwa for a reason. Kuna kuwaga na ile inaitwa mischief rule. What is the mischief that the law was looking to correct before it was passed? So the main reason behind these regulations potato farming ilikuwa ku protect farmers from exploitation. Because unakumbuka kulikuwa na complaints sana. Farmers walikuwa nasema they are not getting value for their produce. Kuna time hata walikuwa na complain juu ya how mabroker usipo package viazi yako gunia moja inakaa gunia 3 kwa sababu zimeshonelewa mingi ndio sasa huyo broker aweze kununua. Unaona? So hizi vitu zinatokanga from a certain need ya kufunika gap fulani kwa farmers. Farmers wanakuwa taken advantage of, wanasema tunatakata regulation ya how much is a gunia, because ukiwachilia tu hivyo ama brokers wana take advantage. Hiyo story ya registration ama registration is supposed to help in regulation of an industry, because huwezi regulate watu wenye hawajui, unaona? Na huwezi extend protections kwa watu wenye huwajui. You need to know there are X number of people wenye wanahitaji hii msaada, so that this is how we are going to go about regulating them. Na hata hiyo story ya registration ina deal na watu wenye wako above a certain threshold ya land holding. Yani shamba yako inafaa kuwa imefika kiasi fulani ya production, kama 4 acres ndio minimum. Kama uko na ama maximum 4 acres, kama uko na chini ya 4 acres, you don't need to be registered, unaona? So hiyo registration regime yote ilikuwa tu ya kujaribu kuregulate hiyo sector, kuprotect farmers wasikuwe taken advantage of, na unakuwa registered na county government yako. Unajua watu wanaongea hivyo, kuna sectors mob zenye watu registered farmers, kama kwa hizi masako za maziwa, people are registered as farmers, wanajua huyu msee produce X number of milk. Ndio hata tukisema kwa hii sako yetu, for as long as you are registered as a member, maziwa huwezi lipwa chini ya 40 bob kwa liter. Ni hizi vitu zinakuwa brought about ku protect farmers and ku ensure wapate everything. Kuna time vitu kama kahawa, before ukate mti moja ya kahawa ulikuwa unahitaji hata barua ya chief, because hiyo mti moja ya kahawa iko na impact on the entire economy. Unajua sisi ni watu wenye tunategemea hizo exports za agricultural produce for foreign reserves. So gava yezi kuwa imekaa tu imenyamaza, inajua haijui Kingori kuna miti ngapi za kahawa, haijui umekata ngapi na umekata ni kwa nini, hawawezi kuproject impact yake kwa economy inaenda kukua nini. So hizi vitu saa zingine ni venye we need to consult more na wale stakeholders wa industry, so that hata legislation inapitishwa ikireflect zile views zenye watu walikuwa nazitoa. But the aim of the legislation was a very noble aim ya kujaribu kuprotect farmers. Umeisummarize fiti sana. Ati watu wanafaa kuangalia the mischief that the law was hoping to. Why was it passed? Kwa nini ilipitishwa? So na ilitoka wapi? Ya watu ndio inakuanga noma. Sasa hiyo ndio inakuaga shida. Every piece of legislation unaona ikiletwa, hata zile tulikuwa tunaongelea za BBI. Yani inakuja kukiwa a specific problem. Si ati ni kitu unakaanga tu hivi unasema tunataka kupitisha sheria. Unaona? Kama zile proposals za BBI zilikuwa mzuri, watu walikuwa wanasema vijana wa shule, campus, wanasema niaje nimemaliza kampo leo, mnaanza kunitisha pesa ya help na sina hata job. Unaona? So unapeana proposal, unasema si basi tuweke moratorium ya period fulani ya kualau kijana at least ajiinue, ndio sasa aanze kulipa hiyo loan. Unaona? Ama tukisema tunataka kupeana loans za kujiinua kimaisha, hizi mauwezo fund manini, ilitoka wapi?
Ilitoka from the realization that usipo support hizi medium and small enterprises, especially businesses zenye zimeanzishwa ama zinaraniwa na vijana, hautawapea ile hawana any other source ya capital, especially kama mtu anaanza. Ukienda bank wanakuitisha sijui bank statements za miaka ngapi, sijui uonyeshe ile profile ya company yako, projections za ile profit mnakaa kumake, vitu mingi. Sawa. So inatakiwa mnatafuta legislation ile yenye ina address a specific problem in society. Okay. Even the laws once zinaundwa. Without even getting into the political details, niko interested in the law aspect ya history ya DP was blocked from flying out of the country. So one of the things that have been cited ni that there is a law that bars public officers from traveling outside without consent. No, you have to notify. You see, like members of parliament are required to notify the speaker that they are traveling. It is Wezi and around yako. Wezi and around bila kunini. Unajua, even as citizens, we are encouraged, actually we are required. Nikiland South Africa, I am supposed to notify our embassy ya kwamba niko pale. Kwa sababu, the state has a responsibility for you. Unaona, wezi tu mraia tu. Na kitu kifanyika, unaonaga watu wanasema, mtu wetu wamekuwa Saudi Arabia, sijui nini. Hizo vitu ni muhimu useme pale unaenda. Na especially wewe kama ni member of parliament, mtu ataulizwa ni speaker. So lazima notify. Yeah, if something were to happen to you, ama watu wanakutafuta, ama there is a state of emergency that has been declared, ama kama DP, unajua DP anatakiwa kutake over the reins of power, kitu yote kifanyikia president. President akidai, president akiwa mgonjwa ama ako incapacitated, mwanze kutafuta jamaa ati ameenda raundi zake na hamjui ni wapi. Surely. Utaanza kupiga simu wapi? Saa hii tuseme preza amepatikana na shida, accident kwa barabara ama kitu kama hiyo. Na serikali lazima kukue na hiyo quick transition of power. Yes. Utampata wapi? Wewe simu huyo ukikuwa DP huwezi sima simu bana. My friend. Unazima simu aje? Huwezi kuwa mteja ati inchi na kutafuta inchi na kutafuta uko mteja. So hii kitu ni common courtesies tu. Unawaambia mimi nataka kwenda place fulani. Hata mimi mwenyewe surely mimi ni SG wa chama. Nikitaka kwenda mahali nagusia party leader wangu, naambia watu wangu wa Chungwa House wajue SG uko Kilifi, kunaweza tokea na noma huko. Yeah, so it is just common courtesy, and it is a requirement of the civil service code ya kwamba leader MCA hezi travel aende nini nje ya country bila kujulisha speaker wa county yake na ampatie nini, hata kama ni kwenda tu out. Hapana, unasema because you are a leader. Unajua ukikuwa kiongozi, there's a different standard of expectation on you because of your responsibilities. Nimekuambia kama kwa mfano kitu ifanyikie president, wanatafuta deputy president, hawajui pale ameenda, wataanzia wapi? Niko hapa na Museveni. But then unapata the question now becomes watu wanasema inaweza kuwa politicized at some point because wanasema wamekuwa wakitoka. Watu wamepoliticize ni watu watangatanga. Sio watu wengine. Sini wao wameanza kusema ni harassment. Hata nimemuona leo asubuhi akisema hii ni humiliation, sijui ni nini. Boss. Alafu kitu yenye mimi huwa inanichekesha. Huyu jamaa hataki kuface his real demons. Kwa sababu kama wewe deputy president na wanasema orders zimetoka from above. Kuna above moja tu ya juu ya deputy president. Kuna ingine. Juu ya deputy president ni nani? President best yake walikuwa wanavatize na fanana nini. Siampigie simu aache kutusumbua bana. Ni funny sana that unaweza ongea hivyo, and it's a good thing that tulikuwa na wewe over 1 year ago, but still bado mko ndani ya serikali. Na nyinyi. And then it must be a very difficult position for you guys. Juu mnajua mnataka ku live by the law. Kama juzi party leader wenu alikuwa na criticizewa kwa sababu ati ame give up on wasee, hatetei wasee vile wasee wanateseka sahi. Unaget? Kuna ile vibe fulani ya ipatikani ya ni aje kuna noma hapa. Ama tangu mwingie huko hakuna noma yenye mnaweza. Sasa hiyo ndio sasa siasa. Hiyo ndio sasa politicization ya vitu, kwa sababu ukiangalia character ya hii chama haijawahi change. ODM wanasemanga a leopard does not lose its spots. Acha nikupatie tu example tu za haraka. Juzi gava ilikuwa na claim inataka kuincrease bei ya mafuta. Taxation ya mafuta juzi wanasema sijui landed cost imeenda juu. Tulitoa statement kama ODM, this was 2 months ago. Tukawaambia hawezi fanya kitu kama hiyo kwa sababu Wakenya wako planting season, ilikuwa around March hapo April. Wakenya wako planting season, corona ndio hii, hawezi pandisha fuel juu. Ukipandisha fuel kila kitu kingine inapanda, si ndio?
Si walistop wakasema wanatafuta njia nyingine ya kucompensate oil marketers for the second month running Kingori. Even though cost ya mafuta international ama landed cost imepanda, hatujaongezewa bei ya mafuta. Juu ODM iliongea. Number 2, wacha ni ukweli boss. Si mnatakanga kelele. Tunapiga kelele, kitu inafanyika, mtaki kutupea credit. Mimi niliona strategy hapo, niliona strategy hapo na mimi nilifilio pinch. Mafuta ilikuwa I think 119. Una get? Ikasema, haya sawa, wase wamezusha sana. Wase wagani wamezusha? Wagani kwa mtandao. Wacheni bwana. Kama hatungeongea, haingefanyika na mungekuwa hapa mnatulaumu. Nilipenda vibe yako poa sana ya kuexplain why sheria zitengenezwa. So I guess I would encourage people, mkiona sheria inakaa funny, first of all interrogate the reasons why, ama the mischief vile SG amesema, the mischief ya why the law was created. Alafu kitu nilisahau juu hiyo sheria. Siku hizi katiba yenye tulipitisha, hakuna sheria inapitanga bila public participation. Mnaitwanga. Watu hawaendangi. Kila siku ukiangalia gazeti utaona Parliament is going to consider the coffee bill. Tunaweza kuja public hearings tarehe fulani mahali fulani. So hiyo civic responsibility ya kujituma pale, ya kwenda kusema hiyo ndio inakupatia the basis. Hiyo sheria ikishapita, mna challenge, mnasema sisi tu kusema hii hatu kusema, hii mumeweka nyinyi wenyewe. So inatakiwa watu, ukiona notice inasema kuna sheria fulani inaenda kupitishwa, tunataka mkuje muongee juu yake, lazima muende. Sawa. Hii ni yes or no question. Yes. Hii ni yes or no. Unasema yes na hata sijauliza. So Kenya najiambia, it's a theory I have. It would never matter who is president or wherever the person comes from, ikuwe ni Nyanza, ikuwe ni Western, ikuwe ni Central, ikuwe ni Northeastern, if all the structures in this country worked in terms of the judiciary, mtu anafeel kuna influence, as in all the kitu yote inaitwa system, structures of government, judiciary, legislature na hiyo executive zote zingekuwa zina work, mtu anajua MP wao anafaa kufanya hii. Correct. It would never matter. Yes, it would never matter. It would never matter. Sina mengine mheshimiwa. Asante sana kwa kukamsho yetu. Asante. Uniite tena sasa hivi tena. Tumerudisha nini wale lazima live audience. Lazima. Of course. Asante sana sana na all the best kwa your political career. Asante. Imeanza vibaya. Nitakuja kukuomba kura. Mimi tunaweza ongea. Sawa. Kama wewe si mkora tunaweza ongea. Sawa. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.